তাই ফ্লাই অ্যাশবিহীন আকিশ সিমেন্ট স্থাপনাকে দেয় 100 বছরের অধিক স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা। Wait till he picks up a wicket. Now, Amir Sohail, the reason I was building up to some of the part-time bowlers, coming back to your career, we've seen you bowl a lot. I know what you're going to ask. Go on. Now, what I was actually going to ask you is, if you had to classify yourself, would you call yourself a part-timer? Picked up 85 wickets in one-day cricket, and there was a time when you were bowling regularly. But if you had to classify yourself, how would it be? Auxiliary bowler. Define auxiliary. Have you ever used an amp? The music always comes out, the musical references. One for CD player, one for phono, and then if you want to use any random thing, that's auxiliary. Auxiliary bowler. Have I defined it well or not? Or still have to try? I think you reminded us of your love for music, and that proved it, but I think a lot of Pakistani cricket lovers would tend to disagree, because you were so effective, particularly in limited overs cricket. 85 wickets don't come by accident. But still, I was just, sometimes, if you, for example, captain your side, would you maybe tend to bowl yourself less than some other captain would? Well, it depends on the situation and the conditions. Basically, it all depends, like I said before, on situation and the opposition. Yeah, that was a good effort in the field there. And I think if he's not made contact with the ball after all that, he tried to avoid it, the sunglasses fell off, nothing made contact, he's fine. I think that's 4. He just pushed that boundary line. And see, the ball travelled, and it's where those boundary lines should be. Look, the ball is coming towards the fieldsman, whether it's touched or not. Question for you, Amir Sohail. If his body is touched, obviously it's 4. What if the ball has touched the sunglasses? Is that 5 runs? Has to be. Yes, because if it hit the helmet, which is part of your accessory, or a hat that's lying on the field, that is given as 5 runs. So the sunglasses should count. Or a handkerchief. Going to be a tough one. It has to be 4. All right, the third umpire wants another one. Let common sense prevail there. I reckon he did really well just to push the ball back, but after that the impact had him touching the boundary ropes. The ball was slowly rolling towards it. It was millimeters from those sunglasses. We're having another look. It could be a matter of a couple of runs here. The umpire needs to watch out for everything. So far, no contact. He's all right. Has it touched the sunglasses? If it touches the sunglasses, we reckon it could be 5. 5 runs, yeah, for sure. Someone's doing something wrong here. Runs, guys. Runs. Score. Not given 5, not given as 4. Umpire just says runs, as in whatever you've run in that meantime. Just to finish that discussion on your bowling,
got a few big scalps. I've just been told 4 times Richie Richardson, a couple of times Brian Lara, and Sachin as well. Well, they were not enjoying good run of form. That's why I was effective and prevailed in those situations. I was a lucky bowler. End of 12 overs, it's 75-4. Congratulations. ওর কাপড় আমার কাপড়ের চেয়ে উজ্জ্বল হলো কি করে? কারণ সাধারণ ডিটারজেন্ট কাপড়ে পাউডারের স্তর ফেলে এবং কাপড়কে করে ফ্যাকাশে। নতুন রিন সম্পূর্ণ ভিন্ন, কাপড়ে দেয় নতুনের মতো উজ্জ্বলতা। নতুন রিন, থাকুন উজ্জ্বল সব সময়। একটু হিসেব করে চলতে হয়। পিক আওয়ার সিম তো, সকালে এটা, দুপুরে এটা, রাতে এটা, কখন যে কোনটা অন থাকে আসলে একটু হিসেব। বাংলা লিংকে ফিরলে এত হিসাব করতে হয় না। বন্ধু বাংলা লিংক সঙ্গে চালু করলেই টানা 3 মাস আধা পয়সায় কথা বলুন মাত্র 39 টাকা রিচার্জে, আর সাথে আছে 10 GB পর্যন্ত ইন্টারনেট বোনাস। বাংলা লিংক। More overs to go, 75 for 4. Projected score going at this rate is just 125. Now the Khulna Titans really need to start scoring a little more frequently and try and get over the 150 mark. This is Tanveer today, turned in the last over from that delivery, and you can expect a leg spinner to extract more part of the wicket than you would normally other spinners, and there's a little more evidence of that. But this is a period when the 2 batsmen in the middle, Ariful and Mahmudullah, the skipper, have got to ensure that they don't get bogged down. Runs in the last 3.2 overs. Strokes it smoothly, but there is cover in the deep, and one is only a single run they're going to get. They can tend to just meander along during these middle overs. This will be on the quick throw, and if it was directly to the stumps, maybe they would have an option. This good covering by the non-striker. I think Miss Bob will be disappointed with this. There's no ways that they should have got a run there. All he's done is defended it tentatively into the offside, and Field is pretty close in at point there. Really should have been better. Almost getting a leading edge to another good run. These two have got their communications in order. So far 3 singles. Need a big one of the remaining ball. 6.08 the current run rate. To get a move on. Something's got to give here, Tino. Well, he smashed that, and it's past the infield. Diving fielder and has found the gap. Just what the doctor ordered for the Khulna Titans. After 13, it's 82 for 4. Sir, loose please. এমন ঝড়ের গতিতে সব লিখে ফেলতে ম্যাটাডোর বল পেন। এতে আছে জার্মান হাই ফ্লো ইঙ্ক, লেখাকে করে সুপার ডুপার ফাস্ট। ফাস্ট এন্ড ফাস্ট। গট ইট। এই তো রাজবাড়ি। আর ইনি বুঝি রাজামশাই। ম্যাপ দেখি। সার্ভিসটা তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। This is sunshine smile, makes me feel this way. When I can't see through, when I feel it blue. You're a real beauty. Oppo F5. Capture the real you. Rosa and Mahmudullah got one, and there's one going now. 14 so far, this one worth. Luis Rees, the left arm medium, AKS end, and he's got just the 5 wickets in his 20-over career. They're part-time bowler, but they're the ones, right, it's wonderful to see Qazi Shahid Ahmed at the stadium today. He's of course the father of Qazi Nabil Ahmed and Qazi Naam Ahmed, the owners of the Khulna Titans. He's been a real stalwart among sports organizers of Bangladesh since the late 70s. We've seen him at the helm of Abani Limited,
the premier sporting club of Bangladesh, and all types of sports, whether it was football, cricket or hockey, he was always there. And it's wonderful to see him after a long time at the stadium, supporting his son's team. One son now looks after football. Qazi Muhammad is in charge of the cricket, and he's really focused, really interested. Teams making a comeback after early stutters. Now, Tino, what do these boys have to do in the middle, the batters? I think they just need to push on for a little bit longer. And the reason I say that, because yes, they do have a couple of guys who can come in afterwards and try and capable of playing the big shots, but we need to bear in mind that the wicket hasn't been easy to play on. And the longer you bat, the easier it gets, especially somebody like Mahmudullah. He's got 29 off 27 now. He needs to make sure he's there towards the end. And I know they haven't got many, 83 for 4, 84 for 4 now, halfway through the 14th over. But it hasn't been a pitch where we've seen people score massive scores from yesterday. So I think it's important that they bat on for as long as possible, try and give themselves the last 3 overs to make sure that they get a decent total. These are the men to come. We know Brathwaite can hit a long ball, and he did in the last game. Jofra Archer gave us a decent innings of 35 in the first game. But different surface, wasn't as difficult as it has been in Dhaka. That was a good stop there at backward point. That's what the fielder's got to do, ensure that the ball does not go past them. Good work. As the team wagon wheel for Khulna Titans runs all around the ground, but they could do with some more of those red ones. 6s are required now, at least the boundaries, not too many so far. And the trend continues. They seem to be content to just milk the runs, but it's not going to be enough. I think they should have a couple of big overs now. Really need to just throw caution to the wind and try to take the attack to the bowlers. Just can't afford to sit back and wait for things to happen. A little proactive, a little more positivity. There you go, just what was needed. Mahmudullah Riyad dancing down the wicket and getting the maximum. Right at the right time. Marvellous from the captain. 14 overs have been completed. It's 91 for 4, and I think the umpire is going to signal soon. There it is, confirmation that it is time for the Boshundhara LP Gas strategic timeout. ফিরতে হলে রবিতে ফিরে যাও। রবিতে ফিরে এলেই 1 বছরের জন্য ফ্রি ইন্টারনেট, 100% গ্যারান্টি। এছাড়াও থাকছে আকর্ষণীয় অফার। রবি বরফ দিলে ভীষণ শিরশির করে, কারণ আপনার দাঁত হয়তো খানিকটা ক্ষতিগ্রস্ত গেছে। পেপসোডেন্ট প্রো সেনসিটিভে আছে HAP, যা দাঁতের সংবেদনশীল অংশকে মেরামত করে, দীর্ঘ সময়ের জন্য অস্বস্তির বিরুদ্ধে সুরক্ষা দেয়। বরফ দেয়া ড্রিঙ্কস আপনার শিরায় পৌঁছায় না। পেপসোডেন্ট প্রো সেনসিটিভ। কটেন এই তো রাজবাড়ি। আর ইনি বুঝি রাজামশাই। ম্যাপ দেখি সার্ভিসটা। তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে 1টা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। কনগ্রাচুলেশনস। ওর কাপড় আমার কাপড়ের চেয়ে উজ্জ্বল হলো কি করে? কারণ সাধারণ ডিটারজেন্ট কাপড়ে পাউডারের স্তর ফেলে এবং কাপড়কে করে ফ্যাকাশে। নতুন রিন সম্পূর্ণ ভিন্ন, কাপড়ে দেয় নতুনের মতো উজ্জ্বলতা। নতুন রিন, থাকুন উজ্জ্বল সব সময়। বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক এয়ারটেলে ফিরে আসলেই 20 জিবি বোনাস। এয়ারটেল। এখন গান শোনো কোনো ইন্টারনেট চার্জ ছাড়া। Yonder Music, download the number 1 music app now, exclusively Robi এবং Airtel userদের জন্য। No money for music. ফিরতে হলে রবিতে ফিরে যাও।
রবিতে ফিরে এলেই 1 বছরের জন্য ফ্রি ইন্টারনেট 100% গ্যারান্টি। এছাড়াও থাকছে আকর্ষণীয় অফার। রবি। ও একদিন মানুষের মতো মানুষ হবে, তাই ওর জন্য আমরা নিয়ে এসেছি মাত্র 10 টাকায় সেরা স্বাদে নাম্বার 1 পুষ্টি প্রতিদিন, স্বাদে ভরা সেরা পুষ্টি। Now that he's found confidence, he can dispatch it into the pavilion. And it's been punished. Number 2 in this over for Vadodara. Simmons gives him the charge, hits him over the feet. That's a good looking shot. And taken. What a wicket. Got him. DJ Bravo in action again. BPL Season 5, Rajshahi Kings vs Kumilla Victorians. Today at 6 p.m. live on GTV. Also on Ravichol app. বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক এয়ারটেলে ফিরে আসলেই 20 GB বোনাস। এয়ারটেল। And we saw Lewis Reese throughout his over bowling a lot of slow balls, taking the pace off the ball. And that's why he decided to go down the wicket, get some momentum to get that ball up and over the infield. It's a really good shot. 36 from 29 he's moved on to. And they can just carry on like this, Shamim, I think, for the next 4 or so overs. And they give them a chance to have some batters at the end to have a good hit. Tanvir Haider is going to come in once again for his third over. Just given away 10 runs. Ariful Haq can also strike the ball, but he's just got 6 from 11. Now, what does he do? Does he give the strike back to his captain? Got a target, Tanvir Haider, I think, the leg spinner. He's being very, very suspicious in his approach. Even if he does play a ball which is rather defensive, he try to find the angles. He's get the strike back to Mahmudullah Riyad. He's more positive now, and that's good work by Tanvir Haider. Just got a hand to it, and lucky maybe for Mahmudullah Riyad, he dived back. Ball could have gone on to hit the stumps. That's a good stop. Especially when the man's come down the wicket and he's hit the ball as hard as he did. And he's got a good firm hand on it. If that ball had ricocheted towards the stumps, could have been trouble. Down the ground. Good shot. And all the way for 6. Brilliant. That's the way to go about it. This is the time when they should take that game by the scruff of the neck. And both Captain Mahmudullah Riyad in last over and Ariful Haq has joined the party. It's coming, the acceleration coming at the right time. I thought they might just target Tanvir Haider because it is difficult for a leg spinner to control things. There he goes, checks the shot, but is good cricket. This is just played away into the open space at mid-wicket, and they go through quickly for a single. A couple of balls ago, an opportunity. There you see, ball deflecting away. You get a look square on, it'll tell you that Mahmudullah would make his ground. Use of the feet once again, and this time into the deep at long off. They go through quickly for the first. Here comes the second run. Here's the throw, but it's good running between the two. This is good, sensible cricket. Shamim, 100 up, 101 for 4 now. Again, good use of the feet. Got to the pitch of the ball, smothered the spin, and he's hit it firmly to the left of the man at long off. But because he's already advanced down the wicket, Shamim, that allows him to be able to get that single and বরফ দিলে ভীষণ শিরশির করে, কারণ আপনার দাঁত হয়তো খানিকটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে। পেপসোডেন্ট প্রো সেনসিটিভে আছে
HAP যা দাঁতের সংবেদনশীল অংশকে মেরামত করে, দীর্ঘ সময়ের জন্য অস্বস্তির বিরুদ্ধে সুরক্ষা দেয়। বরফ দেয়া ড্রিঙ্কস আপনার শিরায় পৌঁছায় না। পেপসোডেন্ট প্রো সেন্সিটিভ। Now that he's found confidence, he can dispatch it into the pavilion. And Taker, what a wicket. Got it. DJ Bravo in action again. BPL Season 5, Rajshahi Kings vs Comilla Victorians. Today at 6 p.m. live on GTV. Also on Gravitol app. আরা তো হারি আরা হেগরে জিতাই দিছি আরা বুঝানোর চেষ্টা করছি যে আরা এমনি খেলি এরপর যখন তামিল ঢুকবো তখন বুঝতে পারছো রাম আর রাম রাম আর রাম আমরা তো হাত দিয়ে সবাইকে মগ ডালে চখাম করে উঠিয়ে দিয়েছি মগ ডালে ঝুলছে হ্যাঁ আমাদের তো স্বভাব নাই যে আমরা তল থেকে মই সরিয়ে নেবো আর টপাক করে পড়ে যাবে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাপটা নিয়ে যাবো চোখ রাখুন ফ্রেশ নিবেদিত ক্রিকেট তকপথে শুধুমাত্র জিটিভিতে। That is Vaseline presents Cricket Mania. আমি মারিয়া আছি আপনাদের সাথে। এই ভেন্যুটা দেখতে একদম বিদেশি ভেন্যুর মতো। I am loving the fact এই ভেন্যুটা এত সুন্দর। যে সেটিংটা দিয়ে এটা শুরু হচ্ছে অসাধারণ। আমার মনে হয় যে BPL is getting off to a fantastic start. Team effort to থাকতে হবে। You need to have that support. চমৎকার খেলা হবে সেটা আমাদের প্রত্যাশা এবং BPL Season 5 নিয়ে আমরা জিটিভি আছি আপনাদের সাথে। Vaseline presents Cricket Mania. Every match day we put the match only on GTV. কাকু বিপিএল শুরু হয়ে গেছে কলাম বিপিএল শুরু হয়ে গেছে চারিদিকে জয় জয় চলতে আছে এবং আরো চলবে ও আপনারা একটু অবাক হইছেন বরিশাল টিম নাই কিন্তু মুই বরিশালের ভাষায় এখানে কথা বলতে আসি কোনো টেনশন করবেন না বরিশাল নাই তাতে হইস কি মুই একা বরিশালে হইয়া সবগুলা টিমের এইবার নাচামু এবং করে কি যে করমু এইয়া এখন চুপচাপ থাকি পরে এটা নিয়ে আলাপ করবো না খেলা হবে মাঠে তর্ক হবে জিটিভিতে আমি আছি ক্রিকেট তক্কের সাথে জিটিভিতে আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন চোখ রাখুন ফ্রেশ নিবেদিত ক্রিকেট তকপথে শুধুমাত্র জিটিভিতে। ফ্রেশ প্রেজেন্স ক্রিকেট এক্সট্রা থেকে আমি সামি আফরিন আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম করছি। প্রত্যেকটা বল ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট এন্ড কাউন্টেবল সেখানে 48টা ডট বল ছিল। টি20 হলো যে আপনার 4-6 খেলা আপনি এখানে কিন্তু দেয়ার ইজ এ প্ল্যান এইভাবে ফরেন প্লেয়াররা এখানে বিভিন্ন টিমের সাথে অ্যাকোয়াইন্টেড হচ্ছে। ওয়ার্ল্ডের টপ ক্লাসের প্লেয়াররা কিন্তু আপনার বিপিএলে খেলছে। Fresh presents Cricket Extra. Every match day after the match only on GTV. Now that he's found confidence, he can dispatch it into the pavilion. And it's been punished. This one gives him the charge, hits him within field. That's a good looking shot. And Taker, what a wicket. Got it. DJ Bravo in action again. BPL Season 5, Rajshahi Kings vs Comilla. Today at 6 p.m. live on GTV. Also on Gravitol app. শুরু হয়ে গেল বহুল প্রতীক্ষিত
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ 2017-এর পঞ্চম আসর। অধিনায়ক ড্যারেন সামি উইকেটে আসার পরেই খেলায় ফিরে আসে রাজশাহী। বাংলাদেশ জাতীয় দলের টেস্ট অধিনায়ক মুশফিকুর রহিম জুটি বাঁধেন রনি তালুকদারের সাথে, কিন্তু হতাশ করেনি মারুফকে। দ্যাট ইজ ভ্যাসলিন প্রেজেন্টস ক্রিকেট মেনিয়া। আমি মারিয়া আছি আপনাদের সাথে। এই ভেন্যুটা দেখতে একদম বিদেশি ভেন্যুর মতো। আই এম লাভিং দ্য ফ্যাক্ট এই ভেন্যুটা এত সুন্দর। যে সেটিংটা দিয়ে এটা শুরু হচ্ছে অসাধারণ। আমার মনে হয় যে বিপিএল ইজ গেটিং অফ টু আ ফ্যান্টাস্টিক স্টার্ট। The clean catch, and that is in fact a wicket. The fielder exults, as does Stian Fonsel. Mahmudullah goes for 40. It was Animal who took the catch. It's 103 for 5. Big Carlos Brathwaite has come out to the middle. He'll want a few big shots from him there. Starts off tentatively against Taskin Ahmed. I'm still pitch side here with Stian Fonsel. We haven't quite seen you on the field, but hopefully you'll get a chance very quickly. Yeah, the teams with a big squad is difficult, and with the team playing well, it's difficult to get a spot. But there's still 9 games left after this. Well, I think 8 games left after this, so I'll wait my chance. But yeah, it's lovely to be here and lovely to be a part of the BPL. Yeah, with Ricky Brathwaite on strike, all of us need to take cover. Thanks for your time. Thank you. Taskin Ahmed, another success in this over. Ball a shot. It's been hoisted. Is it going to go out the distance? It sure is. A long, long way. The big man gets a big 6. I think I'm going to keep my mouth shut up here, because I said it's a wicket that's not easy to walk out and start hitting from ball 1 from. He's gone from ball 2, and that is a beautiful strike. Just a second ball, and those that listened to Amir Sahaya a little bit earlier, he said, batsmen know Taskin Ahmed is most likely going to drop that ball shorter than ball fuller. It's exactly what he's done there, and that's a good hit. Good start to the innings. Not happy, the captain. Understandably so. It's been an odd mix. He's got himself a wicket in a full toss and a short pitch delivery also. Has guided quietly away. Soft hands allows him to saunter through for a single. 16 overs done, 110 for 5. বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক এয়ারটেলে ফিরে আসলেই 20 জিবি বোনাস। এয়ারটেল। এখন গান শুনো কোনো ইন্টারনেট চার্জ ছাড়া। Yonder Music, download the #1 music app now, exclusively Robi এবং Airtel userদের জন্য. No money for music. This is sunshine smile, makes me feel this way. When I can't see through, when I feel it blue. You're a real beauty. Oppo F5. Capture the real you. ফিরতে হলে রবিতে ফিরে যাও। রবিতে ফিরে এলেই 1 বছর ফ্রি ইন্টারনেট, 100% গ্যারান্টি। এছাড়াও থাকছে আকর্ষণীয় অফার। রবি।
He scored 40 runs. And just when he was looking to take the game away from the opposition, he was picked up. And now it's up to Brathwaite to get them to a decent total. I'll have a look. Old-fashioned heave from Brathwaite against the turn. Well, have a look. Oh, what a brilliant effort. Terrific catch. I think this is the to bring on Sanjamul Islam. He's played that. We'll have to wait and see whether he got some part of the bat, but he's picked up a boundary. The ball moving away from the right-hander, and he's only given away very few in his first 2 overs that he has bowled. I'm with you, Atha. It's a good move, potentially, but the left-arm spinner, Tanzimul, has to give the ball a bit of air. He has to try and spin the ball rather than darting towards the batsman. Don't provide any pace. Once again, darting the ball, a tad short. That was enough for Brathwaite. Second 6. He has bowled a little bit flatter and quicker down the leg side. First he was done for a boundary, and this time it was a little bit short and was good enough for Bradford to go on to the back foot and pulled it away all the way. He's using the long handle really well here. 10 in the last 2 deliveries. Huge shout. Brathwaite, tall man, long way out of the crease. Come on, boys. It wasn't a bad shout. Again, a quickish delivery. Hit into the gap. And a good over for Khulna Titans. Scoring 12 runs. After 17, it's 122 for 5. Congratulations. ওর কাপড় আমার কাপড়ের চেয়ে উজ্জ্বল হলো কি করে? কারণ সাধারণ ডিটারজেন্ট কাপড়ে পাউডারের স্তর ফেলে এবং কাপড়কে করে ফ্যাকাশে। নতুন রিন সম্পূর্ণ ভিন্ন, কাপড়ে দেয় নতুনের মতো উজ্জ্বলতা। নতুন রিন, থাকুন উজ্জ্বল সব সময়। একটু হিসেব করে চলতে হয়। পিক আওয়ার সিম তো সকালে এটা, দুপুরে এটা, রাতে এটা, কখন যে কোনটা অন থাকে আসলে একটু হিসেব। বাংলা লিংকে ফিরলে এত হিসাব করতে হয় না। বন্ধু বাংলা লিংক সঙ্গে চালু করলেই টানা 3 মাস আধা পয়সা 1 পয়সায় কথা বলুন মাত্র 39 টাকা রিচার্জে, আর সাথে আছে 10 GB পর্যন্ত ইন্টারনেট বোনাস। বাংলা লিংক। Well, that was the leg before Shah in the previous over. 5th delivery of the previous over was looking to reverse sweep the ball. Ball pitched within the stumps and was hitting middle. Got away with it, Brathwaite, because of his height and long stride in. Full toss and effectively dealt with into the stands. What a way to start a fresh over. This is good from Khulna, very good. And we had her sliding that one, and he's gone down the track out of Pulak, and he's picked up his second 6. That's a massive blow. That's good batting after hitting a 6. Just working the ball into the gap and good running to pick up 2 runs. They are in a position to finish this innings very strongly. Brathwaite is hitting them well, along with Ariful Hassan. A bit of a field change in the man at the deep mid wicket being displaced. He's been called in inside the circle, and Anamalak Pichoy has been sent back. Well, the reason why Khulna Titans are in a good position, they've been helped
by the tactics as well. That's in the air, into the gap. And 4 runs. The runs are coming thick and fast. Yeah, this is very good batting. We saw earlier it was Bradford who's smashed a 6 and a 4. Now it's a turn of Ariful Haq. He started with a 6 in the very first delivery, couple of runs in the middle, and then picking up another boundary. So already 12 runs in this over. Oh, he's not going to hang back. Oh, he's taking on the leg spinner and quite effectively. Already 18 runs from 4 deliveries. Yeah, what an over this is turning out to be. It was Fuller, and he goes on his one knee and he smashed one to 84 meters over long on. That is a smashing shot from the youngster, Ariful Haq. He's just clubbing the ball. Clobbering the ball. Good comeback. Well, we were talking about the tactics. When you had opposition at 68 for 4, you should have gone for the juggler. Oh, another one. In the air. And repeat, those from the batsman. 3 sixes of the over. A huge one. 24 to be precise. After 18, it's 146 for 5. অনলাইনে পছন্দের জিনিসটির পেমেন্ট বিকাশ করলে দুটো লাভ। 1, কেনাকাটা হবে ঘরে বসেই বাড়তি কোনো চার্জ ছাড়া। আর 2, আপনি পাবেন 20% পর্যন্ত ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক। তার মানে ক্যাশের চেয়ে বিকাশ ভালো। আপনার একটা বিকাশ অ্যাকাউন্ট আছে তো? বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক এয়ারটেলে ফিরে আসলেই 20 জিবি বোনাস। এয়ারটেল। Look at the turnaround. Losing 4 wickets and making a recovery through Mahmudullah, the captain. And now, Ariful and Brathwaite. They have come to the party. Look at the bat speed. Great swing of the bat. And making sure the ball goes out of the boundary line. A bowling change has been effected due to some good batting from these 2 batsmen. We'll have a look. They have bowled really short, especially the faster bowlers. And that's why Khulna Titans, from a hopeless situation to a very bright situation here, messed out Brathwaite on that occasion. And he is livid with himself. Yeah, it's due to the fact that the last 2 overs they've picked up at 36 runs. Incredible. We saw Carl Brathwaite going on to smash a couple of 6s and 4, but it was Ariful Haq really took the bowlers on. Full toss. Thank you very much. Don't bother running. It's going right over the top of the bowler. Brings up the 150. Oh no. Wrong tactics from the bowlers. These 2 batsmen, they are destroying good deliveries. And what was again trying to bowl in that Yorker box, but he's managed to just restrict the bat for a single. Last 2 overs, these batsmen been busy. That's in the air as well. And away from the fieldsman, who tried really hard to catch that one. Wasn't to be. 4 runs added into the total. Once again a good over for Khulna Titans. Yeah, he already took it, man. Stunner. This could have been another great catch. Just a touch away from Anamulak Bijoy.
was a valiant effort. Nonetheless, have a look. Here's the evidence of what you were talking about, Arthur. 50 partnership in no time. Ball in. Low full toss doing the trick. Not really happy, Brathwaite. He knows he missed out. He could have hit this one for another 6. Bring an inside edge onto the stumps. Yeah, good comeback. It was a little bit lower full toss. We saw him earlier bowling a couple of full tosses. But in the end, inside edge, inducing an inside edge and going on to hit the stumps. But he played a really crucial role, 30 in no time. Jofra Archer is the new man in. He's no mug with the bat. Can donk the ball around. Look at the run rate. Ascending 8.32. Huge turnaround. He'll be pushing for 2. Good fielding. Good fielding. Let's have a look at the wicket. A little bit wide, full toss, low one, inside edge onto the stumps. Now is the bowler. Devashish Roy picking up a wicket and sending back the big man. Will be hugely disappointed. He picked up 30 of just 14 deliveries. Yeah, he was annoyed that he missed out. He should have hit the ball towards mid-on rather than pulling it towards mid-wicket. Shut the face of the bat. Jofra into action, and how comfortably he hit that ball for 4 runs. Excellent stroke. Excellent piece of timing, Amir, because there was a man in deep in that direction long on, but had no problems even getting closer. He just put that away into the gap. That is a beautiful shot all along the carpet also. Easy as you like, Arthur. Easy as you like. Not a lot of fuss about that stroke. Just a mere roll of the wrist. Have a look. Well, a batsman has frequent the ball towards onside, especially long on and mid-wicket, regularly. A lot on the offside. He's been very successful. That's in the air and disappears. Wow. Brilliant stuff in last 4 overs from Khulna Titan batsmen. Oh, they have gone after the bowlers and gone after the bowlers in a big time. What a shot. Shimmy down the track. Just for a moment I thought he's not middle it, but he has a middle it. He's gone many a miles. He's gone over the long on fielder and it's got another 6. And so has the bowler. Hero from the previous match. Taskeen has picked up 2 wickets but has gone for plenty. Testing the batsman with a short pitch delivery. Very lucky to get away with that.
Yeah, the score looking good and healthy for Khulna. At one stage, as 65 for 4. Beg your pardon, 68 for 4 in 5 overs. And since then, they've not looked back. He'll be a happy man, Mahela Jayawardene. Well, Chittagong Vikings have themselves to blame. They had the game by the scruff of the neck, but allowed this game to slip away from them. Had picked up 4 wickets under 10 overs for just 68 runs. How could you allow an opposition to make a comeback and come back this strong? Well, thanks to Ariful Haq, and then it was obviously a Brathwaite. Don't forget the crucial role that Mahmudullah Riyad played. And it's 69 runs in the last 4.5 overs as they're given Khulna something, a lot to cheer about, because as I mentioned at halfway stage, they were looking that they'll be ending up in a low total, but now it's 170 for 6 and 1 more ball to be bowled. And for me, it's a winning total on such a track. It'll be hard work for Chittagong batsmen. And few more or not? No, it's taken. Wicket number 3 for Taskeen. And the innings ends at 170 for 7 after 20 overs. That's a huge effort, considering they were 68 for 4 at one stage. He made a very, very good contribution. 40 of just 25, ensuring that his team, Khulna Titans, ended up on a score that they'll be much pleased, as we have been mentioning that at half stage they were 4 down for 68, but after that it's 170 for 7. I think it's a very challenging total, and it's going to be hard work, as you mentioned, Amir, but you never know, things can change so quickly in a matter of overs. That's exactly what happened for Khulna. So to Khulna to come back strongly and ending up at 170 for 7. Well, it's time to catch up with Gotham. We did it to a certain extent that it set us up in the back end. We were always aiming for Larissa 130, and we knew if we had a good finish that we could get close to 150, and we exceeded it and got 160, so happy days. The pitch didn't look exactly that friendly for batting, so you had to adapt, but once you did, you were going. The boys actually said it was a good wicket. We lost a couple nothing wickets earlier, just poor judgment, and that happens sometimes. But the message from the boys that got it was always good wicket. Just go and get yourself in, and then leave it, set it up in the back end for the boys with the power. So thankfully we came off today, and it gives the bowlers something to bowl at. Your big hitting seemed to rub off on your partner. What were you telling Ariful between sixes? You seem to be telling him to calm down a bit. No, time to stay positive. I know the power he has from seeing him in the nets, and I thought earlier it looked as if he was just trying to give Mahmudullah the strike. So I just told him, stay positive. If me and him stay to the end, we get close to 150, and we got closer to 170, so happy days. Right at the end, you can never take a Bayesian out, even though he plays in England. Jofra Archer, both you and him will play a role with the ball. Hopefully, he's the next big thing. Hopefully he lives up to that billing, and hopefully he can outdo him today, or there'll be plenty of banter when we get back to the hotel. Good luck, mate. Thank you. Well, he's right. That 18th over really changed the complexion of the game for Khulna Titans, where they scored 24, where Brathwaite kept on urging partner to go for runs. Well, they started off well, but lost the plot in the middle. And that's why Chittagong Vikings have to score 170 runs to win this game. Well, to be precise, it's going to be 171. And for the run chase, join us. We're going to take a short break.
হিসেব করে চলতে হয়। পিক আওয়ার সিম তো, সকালে এটা, দুপুরে এটা, রাতে এটা, কখন যে কোনটা অন থাকে আসলে একটু হিসেব। বাংলা লিংকে ফিরলে এত হিসাব করতে হয় না। বন্ধু বাংলা লিংক সংযোগ চালু করলেই টানা 3 মাস আধা পয়সায় পয়সায় কথা বলুন মাত্র 39 টাকা রিচার্জে, আর সাথে আছে 10 GB পর্যন্ত ইন্টারনেট বোনাস। বাংলা লিংক। This is sunshine smile, makes you feel this way. When I can't see through, when I feel it blue. You're a real beauty. Oppo F5. Capture the real you. Got it! এই তো রাজবাড়ি। আর ইনি বুঝি রাজামশাই। ম্যাপ দেখি। তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। তোর না প্রিমিয়ার, কিন্তু চুল বাঁধার টাইম কই? ডোন্ট ওয়ারি, খোপা বেঁধেই যাব। নতুন সানসিল্ক ইনস্টাবান, প্লেস করো, রোল করো এবং বেন্ড করো সহজেই, আর খোপা বাঁধো ইনস্ট্যান্টলি। সানসিল্কের সাথে পাও ইনস্টাবান ফ্রি। ইনস্টাবানে খোপা বাঁধা ফান এন্ড ইজি। তো বুঝে নাও তোমার ইনস্টাবান ফ্রি। ফিরতে হলে রবিতে ফিরে যাও। রবিতে ফিরে এলেই 1 বছরের জন্য ফ্রি ইন্টারনেট, 100% গ্যারান্টি। এছাড়াও থাকছে আকর্ষণীয় অফার। রবি। অনলাইনে পছন্দের জিনিসটির পেমেন্ট বিকাশ করলে 2টো লাভ। 1, কেনাকাটা হবে ঘরে বসেই বাড়তি কোনো চার্জ ছাড়া, আর 2, আপনি পাবেন 20% পর্যন্ত ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক। তার মানে ক্যাশের চেয়ে বিকাশ ভালো। আপনার একটা বিকাশ অ্যাকাউন্ট আছে তো? No money for music. এখন গান শোনো কোনো ডেটা চার্জ ছাড়া। Yonder Music, exclusively Robi এবং Airtel userদের জন্য। Download the #1 music app now. বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক এয়ারটেলে ফিরে আসলেই 20 GB বোনাস। এয়ারটেল। ভাই তুমি চা বানাই দিলা? এক কাপ চাই যদি বানায় খাওয়াইতে না পারি, কমিশনার হওয়ার পরে কি করবো? ভাই তুমি যেরকম নাম্বার 1, তোমার চাও কিন্তু নাম্বার 1। এমন নাম্বার 1 মানুষদের জন্যই নাম্বার 1 চা পাতা, কলনেস মিল্ক আর চিনির দুর্দান্ত কম্বিনেশনে 1 কাপ নাম্বার 1 চা। নাম্বার 1 এর জয় সবসময়। গট ইট! এই তো রাজবাড়ি। আর ইনি বুঝি রাজামশাই। ম্যাপ দেখি। সার্ভিসটা তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। খেলা 100 হোক না হোক, আমাদের বাড়ি কিন্তু 100 হবে। ঠিক তাই, ফ্লাই অ্যাশবিহীন আকিশ সিমেন্ট স্থাপনাকে দেয় 100 বছরের অধিক স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা। একটু হিসেব করে চলতে হয়। পিক আওয়ার সিম তো, সকালে এটা, দুপুরে এটা, রাতে এটা, কখন যে কোনটা অন থাকে আসলে একটু হিসেব। বাংলা লিংকে ফিরলে এত হিসাব করতে হয় না। বন্ধু বাংলা লিংক সংযোগ চালু করলেই টানা 3 মাস আধা পয়সায় পয়সায় কথা বলুন মাত্র 39 টাকা রিচার্জে, আর সাথে আছে 10 GB পর্যন্ত ইন্টারনেট বোনাস। বাংলা লিংক। এমন আবেগের মধ্যে দিয়ে জন্মায় যে ভালোবাসার সন্তান, তার প্রয়োজন আমরা বুঝি। তাই ওর নাজুক ত্বকের সুরক্ষায় এসেনশিয়াল ময়েশ্চারাইজার নিয়ে মেরিল বেবি লোশন আগলে রাখে পরম মমতায়। এখন মমতা হোক আরেকটু বেশি, কারণ মেরিল বেবি লোশনের 100 মিলির প্যাকে পাচ্ছেন মেরিল বেবি টুথপেস্ট, আর 200 মিলি প্যাকের সাথে মেরিল বেবি সোপ একদম ফ্রি। ফিরতে হলে রবিতে ফিরে যাও। রবিতে ফিরে এলেই 1 বছরের জন্য ফ্রি ইন্টারনেট, 100% গ্যারান্টি। এছাড়াও থাকছে আকর্ষণীয় অফার। রবি। একটা টিকিট প্লিজ। হাই রাফি। জেসিয়া। না 2টা টিকিট। সিনেমা, যে কোনো ফ্রেশনেস, সাথে রাখো সব সময় সেন্টার ফ্রেশ। সিনেমা, সেন্টার ফ্রেশ, ম্যাজিক অফ ফ্রেশনেস। গট ইট! এই তো রাজবাড়ি। আর ইনি বুঝি রাজামশাই। ম্যাপ দেখি। তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। প্রতি বছর দেশে হাজার
কিলোমিটার রাস্তায় গাড়ি চলে শুধুমাত্র মোবিল ইঞ্জিন অয়েলে। সেই মোবিল এখন পাওয়া যাচ্ছে নতুন স্লিম প্যাকে, যার ইজি গ্রিপ, ব্যবহারে আনে স্বাচ্ছন্দ্য আর ফিজিক্যাল ইন্ডাকশন সিল ও ব্যাচ নাম্বার দেয় আসল মোবিল অয়েলের নিশ্চয়তা। মোবিল, চালু থাক আপনার উন্নতির যাত্রা। বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক এয়ারটেলে ফিরে আসলেই 20 জিবি বোনাস। এয়ারটেল। ক্যাশফুল শরতে ক্যাশফুল অফার। হিরো HF ডিলাক্স, স্প্লেন্ডার প্লাস, আই স্মার্ট, হাঙ্ক এবং গ্ল্যামার মোটরসাইকেলের উপর চলছে অবিশ্বাস্য ছাড়। 5 বছরের ওয়ারেন্টি সহ। তবে আর দেরি কেন, আজই বুঝে নিন আপনার হিরো। একটু হিসেব করে চলতে হয়, পিক আওয়ার সিম তো। সকালে এটা, দুপুরে এটা, রাতে এটা, কখন যে কোনটা অন থাকে আসলে একটু হিসেব। বাংলা লিংকে ফিরলে এত হিসাব করতে হয় না। বন্ধু বাংলা লিংক সঙ্গে চালু করলেই টানা 3 মাস আধা পয়সায় কথা বলুন মাত্র 39 টাকা রিচার্জে, আর সাথে আছে 10 জিবি পর্যন্ত ইন্টারনেট বোনাস। বাংলা লিংক। ভাই আমাদের ফেলগুলো হবে ইয়াং ম্যান, সব তো 3G 4G না। কি হচ্ছে? চাইলেও লিখবেন, না চাইলেও লিখবেন। ম্যাটাডোর বল পেন, এতে আছে জার্মান হাই ফ্লো ইঙ্ক, লিখাকে করে সুপার ডুপার ফাস্ট অ্যান্ড ফাস্ট। ফিরতে হলে রবিতে ফিরে যাও। রবিতে ফিরে এলেই 1 বছরের জন্য ফ্রি ইন্টারনেট, 100% গ্যারান্টি। এছাড়াও থাকছে আকর্ষণীয় অফার। রবি। বাইরে দেওয়ালের উপর ধুলো টিকতেই দেয় না। এপেক্স আল্টিমা। বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক এয়ারটেলে ফিরে আসলেই 20 জিবি বোনাস। এয়ারটেল। This is sunshine smile, makes me feel this way. When I can't see through, when I feel it blue. You're a real beauty. Oppo F5. Capture the real you. We're at the Sharaf here in Mirpur, Dhaka, and of course for the AK's BPL 2017 powered by Shah Cement. This is what's transpired in the Khulna Titans innings after they were invited to bat first, and initial ideas about restricting them to a low score did not work because there was some fiery batting right at the end, and the bowlers came in for a bit of stick. Tuscan did end up with 3 wickets, but he leaked 43 runs. The 170 for 7 is what they garnered, and Chittagong Vikings need 171 to win from their 20 overs at quite a big asking rate of 8.55 runs per over to start off proceedings. Shombo Sarkar is going to have the responsibility of giving his team quick start. He's adept at that. Strike rate of 115.1. Just over 1,000 runs in his career, and he's partnered in the middle by Luke Ronke. Now, he was really enjoying himself. A lot of fireworks in his previous innings. And the bowling, as Abujay Chaudhary Rahi is going to come in from the right, from the Shah Cement, and 18 wickets so far in his 20-over career. All set up to be a very, very interesting match. I've got Roshan Abhisingh alongside. Roshan, good afternoon, and how do you reckon the approach should be for the batters here? Yeah, I do agree with you, Shamim. A very good afternoon to everyone joining us. It will have to be one big effort by Chittagong, I can tell you. Looking at the openers' stats, you could see that they got good strike rates. The averages aren't great. Here's the first ball anyway. Ronke on strike. And a little chip over mid-wicket. He'll be looking for 2, and that's what he gets. Chittagong will want a solid and a good start. Well, if anyone can give them that, it's going to be that man. Luke Ronke is really looking dangerous in the last game and is maneuvering that very nicely. A lot of bottom man on that one, knew exactly what he was doing with it. Not trying to hit it too hard, just over the infield. And that'll be good enough to start off proceedings. Now, Abujay Chaudhary Rahi will be bored by the fact that the pace bowlers from the other side started off decently enough. Stroked, but straight to the fielder. Looking to pitch it up. Getting a bit of shape away from the right-hander.
And those are deliveries that Ronki would want to cash in. Now that ball was pitched up, drivable length. He'll be disappointed that he hit it straight to the fielder. T20 cricket means punishing everything that an opportunity permits. At least a single of every ball. Minimize the dots. Let's see what he does here. Well, he's heard you, but it's up in there. There's a fielder coming underneath that one. He's waiting for it, uncups it. Catches that. Reverse cup. Well judged catch. Big, huge wicket. This one. So early in the innings. Well. Turn up for the books. Mahmudullah Riaz. He's a catcher. Just got a lot of bottom hand into it. Lack of pace. Bat also turning in his... the bat handle turning, I must say. So it was more height, really, than the distance. So he goes, Ronki, for 2. Well, that's not a great start. It's 1 for 2, Chittagong. Got it! এই তো রাজবাড়ি আর ইনি বুঝি রাজামশাই ম্যাপ দেখি সার্ভিসটা তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন ফলো মাই নেটওয়ার্ক এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি গ্রামীণ ফোন আমি ভয় পেলেও মা ভয় পেত না আর আমি যখন জিতে যাই বাংলাদেশের হয়ে তখন জিতে যায় মা এমন হাজারো বাচ্চাদের স্বপ্ন জয়ে সাথে আছে ফ্রেশ ফুল ক্রিম মিল্ক পাউডার এর ট্রিপল অ্যাকশন ফর্মুলা নিশ্চিত করে স্ট্রেংথ ইমিউনিটি ও ইন্টেলিজেন্স ফ্রেশ ফুল ক্রিম মিল্ক পাউডার আমি জিতলে জিতে যায় মা বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক এয়ারটেলে ফিরে আসলেই 20 জিবি বোনাস এয়ারটেল Shocker is on strike. Batsman crossed over and is lashed onto it. There's a fielder now waiting for it. Is this another one? It is! 2 wickets and 2 deliveries. Now that's very indisciplined from Shocker. Just saw the back of Ronki and this time goes for the big one and holds out. That's a big surprise to me. There's a deep mid wicket on the boundary, no square leg, and he's looking to hit it in front of square. Just picking Bradford on the boundary. I would have thought behind square leg maybe. He's gone without scoring. It's 2 for 2. রিয়ার সাথে লাঞ্চ রাহুল তুই হাত ধুয়েছিস পুরো 1 মিনিট ধরে সাবান দিয়ে হাত ধুতে তা না হলে জীবাণু থেকে যায় এই বান্টি তোর সাবান স্লো নাকি রে লাইফ বয় হ্যান্ড ওয়াশ মাত্র 10 সেকেন্ডে লাইফ বয় হ্যান্ড ওয়াশ 99.9% জীবাণু থেকে সুরক্ষা দেয় 10 সেকেন্ডে এমন আবেগের মধ্যে দিয়ে জন্মায় যে ভালোবাসার সন্তান তার প্রয়োজন আমরা বুঝি তাই ওর নাজুক ত্বকের সুরক্ষায় এসেনশিয়াল ময়েশ্চারাইজার নিয়ে মেরিল বেবি লোশন আগলে রাখে পরম মমতায় এখন মমতা হোক আরেকটু বেশি কারণ মেরিল বেবি লোশনের 100 মিলির প্যাকে পাচ্ছেন মেরিল বেবি টুথপেস্ট আর 200 মিলি প্যাকের সাথে মেরিল বেবি সোপ একদম ফ্রি এখন গান শোনো কোনো ইন্টারনেট চার্জ ছাড়া Yonder Music. Download the #1 music app now. Exclusively Robi এবং Airtel userদের জন্য. No money for music. Abu Jaya Chaudhary on a hat-trick. Oh, deviating down the side. An appeal. I don't think he's going to get any response, but his bowled very well deserves 2 wickets. Batsman guilty of throwing away the wickets. Yeah, he got excited with that ball, but take a look at this. This is Ronki getting a lot of height, really, than distance. A good catch by Mahmudullah, judged it well. And then, this was a surprise, really. He had plenty of space and picked the man in deep mid-wicket. That's a very unusual position, deep mid-wicket to a fast bowler. You might have someone at square leg. So obviously, Mahmudullah did see something about Shah Musarka. Noel Haq Bijoy, as he's called. A bit of experience, good strike rate. Last ball of the over. Get a single. So we'll calm the nerves. It's 3 for 2. খেলা 100 হোক না হোক আমাদের বাড়ি কিন্তু 100 হবে ঠিক তাই ফ্লাই অ্যাশবিহীন আকিশ সিমেন্ট স্থাপনাকে দেয় 100 বছরের অধিক স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা Got it!
এই তো রাজবাড়ি। আর ইনি বুঝি রাজামশাই। ম্যাপ দেখি। সার্ভিসটা তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। বরফ দিলে ভীষণ শিরশির করে, কারণ আপনার দাঁত হয়তো খানিকটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে। পেপসোডেন্ট প্রো সেন্সিং HAP দাঁতের সংবেদনশীল অংশকে মেরামত করে, দীর্ঘ সময়ের জন্য অস্বস্তির বিরুদ্ধে সুরক্ষা দেয়। বরফ দেয়া ড্রিঙ্কস আপনার শিরায় পৌঁছায় না। পেপসোডেন্ট প্রো সেন্সিটিভ। ফিরতে হলে রবিতে ফিরে যাও। রবিতে ফিরে এলেই 1 বছরের জন্য ফ্রি ইন্টারনেট, 100% গ্যারান্টি। এছাড়াও থাকছে আকর্ষণীয় অফার। রবি। Sir, loose please. এমন ঝড়ের গতিতে He's got to slip in. And that sails through. Got 2 new batsmen in the middle. The other one is Munawira. There you go, Dilshan Munawira from the strike rate, decent enough strike rate. It's not the strike rate that's going to be of concern now. Got to steady the very, very rocking ship. 2 wickets down in the first over. I can tell you that he's very good against the quicker bowling. If at all he struggles a little bit against spin. Well, he must have had his heart in his mouth for a while, for a short while, but it was also wide of that fielder at mid-off. It was in the air for a while, as you'll see in this shot. Yeah, hitting it on the up. They seem to enjoy it. There was an element of risk, definitely. Just a few inches either way, maybe a little bit too. Another good delivery. Well, former under-19 West Indian player playing for Sussex. Just hitting the pad. Possibly the impact just outside the off stump. That would have been the reason, but I'm impressed with the pace he's generating. Fairly easy action. Just 22 years. Nice brisk approach, easy action. Strong shoulders. Oh, this is good. In the gap. Using the pace and using the space as well. Absolutely. I think he just angled that back enough, as you see, ball hitting back right at that moment, that little angle, closing of the pace, knowing that he's got this pickup shot safely through the vacant car corner mid-wicket area. So that's good from NYmahbubTV. Not too well in the recent past. Against 3 against Kumilla, 17 not out against the Rangpur Riders, which was decent enough. Right behind that, things have run. Not there. Completes the second over. It's 11 for 2. Got it! এই তো রাজবাড়ি। আর ইনি বুঝি রাজামশাই। ম্যাপ দেখি। সার্ভিসটা তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। ভাই, তুমি চা বানাই দিলা? 1 কাপ চাই যদি বানায় খাওয়াতে না পারি, কমিশনার হওয়ার পরে কি করবো? ভাই, তুমি যেরকম নাম্বার 1, তোমার চাও কিন্তু নাম্বার 1। এমন নাম্বার 1 মানুষদের জন্যই নাম্বার 1 চা পাতা, কন্ডেন্স মিল্ক আর চিনির দুর্দান্ত কম্বিনেশনে 1 কাপ নাম্বার 1 চা। নাম্বার 1-এর জয় সবসময়। স্যার, লুজ প্লিজ। এমন ঝড়ের গতিতে সব লিখে ফেলতে ম্যাটাডোর বল পেন। এতে আছে জার্মান হাইফ্লো ইঙ্ক, লেখাকে করে সুপার ডুপার fast. Smash that away. He's going to find the boundary. This is a good shot. Loose delivery, had the width, shortness of length, and he got punished. Well, he'll enjoy this space. Dilshan Munawira loves this space. And this is another look at that LBW. The impact that's outside. Well, and hitting the top of the stumps, but it's the impact that matters. But Dilshan Munawira, I've seen him bat. I've seen him take on bowlers of this pace. Extreme pace could worry him. Spin bowling
could be a concern. He will enjoy it. Well, he didn't reckon that he'd come in so early, virtually the very first over. And he must be very happy that he has done, because as you say, he prefers to play against the pace bowlers rather than the spinners who would be coming on later. Yeah, he's an opening batsman, so he's got the experience of playing the new ball. Generally a very punishing player. Doesn't seem to have hit his straps here. Let's see what he does. Good bouncer, well bowled, really pushed him back. Wasn't the paciest of bowls, it was just that back of length manages to get that little bit of extra nip off the wicket. 130 kilometers. Abu Jaya Chaudhary 2 for 29 against the Dhaka Dynamites. Didn't get a wicket against the Sylhet Sixers, but has come back strongly. 2 wickets in his first over. Pitches it up and driven up and over. Wow, easy as they come. Easy, one of the easiest maximums I've seen for a while. Yeah, that's what I was about to say, that Munawira's strength is to hit straight. Don't bowl that pace at that length. Just pitching it up. Back of a length, doesn't really play the pull shot too much, but to go over mid-on. And that shot demonstrates his strength. Lot of power. And gone the distance. He's gone for it again. There's a fielder running around, but I don't know. What a fantastic, I was about to say, I don't think he's going to get to it. But what a spectacular catch that is. Exceptional at top corner. Well, I think Munawira should consider himself very unlucky. That was a raw catch. He was looking good, and that was a good shot. I wish we can show you the distance this fielder covered. He got a lot of height, and he ran the distance. And look at the finish, Riley Russo. What an outstanding catch. You've got to be an athlete. Oh, great catch. Munawira goes for 10, it's 21 for 3. বাইরে দেওয়ালের উপর ধুলো টিকতেই দেয় না এপেক্স আল্টিমা একটু হিসেব করে চলতে হয়। পিক আওয়ার সিম তো সকালে এটা, দুপুরে এটা, রাতে এটা, কখন যে কোনটা অন থাকে আসলে একটু হিসেব। বাংলা লিংকে ফিরলে এত হিসাব করতে হয় না। বন্ধু বাংলা লিংক সঙ্গে চালু করলেই টানা 3 মাস আধা পয়সায় কথা বলুন মাত্র 39 টাকা রিচার্জে, আর সাথে আছে 10 জিবি পর্যন্ত ইন্টারনেট বোনাস। বাংলা লিংক। কাশফুল শরতে ক্যাশফুল অফার, হিরো এইচএফ ডিলাক্স, স্প্লেন্ডার প্লাস, স্মার্ট, হাঙ্ক এবং গ্ল্যামার মোটরসাইকেলের উপর চলছে অবিশ্বাস্য ছাড়, 5 বছরের ওয়ারেন্টি সহ। তবে আর দেরি কেন, আজই বুঝে নিন আপনার হিরো। বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক এয়ারটেলে ফিরে আসলেই 20 জিবি বোনাস। এয়ারটেল। Well, Abu Jaya Chaudhary is really enjoying his day out. 3 wickets in his kitty so far. It induces the edge from Anamul Haq. Chase on here for the fielder. It's going to be a bit of a teaser. Fielder reaches it just inside and restricts them to a couple of runs. And wicket taking over, that one, the third over, and it's 23 for 3. Got it! এই তো রাজবাড়ি। আর ইনি বুঝি রাজামশাই। ম্যাপ দেখি সার্ভিসটা। তুই যেমন ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। This is sunshine smile, makes you feel this way. When I can't see through, when I feel it blue. You're a real beauty. Oppo F5. Capture the real you. বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক এয়ারটেলে ফিরে আসলেই 20 জিবি বোনাস। এয়ারটেল। In favor of the Khulna Titans team, Shafiul Islam. 65 wickets. He's into his 66th match. Wicket a match so far. Down the leg side, going to be a signal to wide. That's not the best way to start off. He's here because of this.
This was one of the most spectacular catches I've seen. He hit it truly after hitting that six. Looks around, but there you see Riley Russo reaching for it, extending. Before that, he covered a lot of ground in getting to that ball and ensured that it didn't leave his... Brilliant stuff. Straight back to the bowler, deflects away. Well, T20 cricket tells me that you don't need to be highly skilled for your wickets. I'm not taking anything away from the bowler. I mean, he's got 3 wickets, but had a lot to do with luck running his way, but then sometimes you make your own luck. Well, he'll say that I enticed the batsman to play that kind of shot and they paid the price. Misbah-ul-Haq, well, that was interesting. The point I was trying to make is both shots found the fielder and the third running catch. So, well, this is Misbah-ul-Haq's record. Plenty of experience, good strike rate. Got 100. His 150th T20 game. Now that was the innings we showed you, not the number of games. He's someone who's quite calm. He might take his time, but once he's in, and at 145 of 99 balls, that gap has to be maintained. You can't allow that to widen. Well, the owners have got the smiles on the faces, Kajali. Inam Ahmed, you saw they're waving to the cameras, and why not? Hey, what about a bird's eye view? That's a sleek looking helicopter, the modern types. You seem to know a lot about helicopters. Is that one of yours? Is that one of yours flying over? I wish it was one of my... I used to have a lot of helicopters, to tell you frankly, but those are little toy ones, you know. You've been very modest. You've been absolutely modest. You're modest. You're crazy, man. Owning helicopters, you know how much... It's not beyond you, Shamim. It's not beyond you. You own a factory. You just concentrate on the game, okay? And it's an interesting game so far. That's driven down the ground. Straight as you can. Superb strike. Yeah, great shot. Very good shot indeed. Look how straight the bat is. See, one thing about Misbah's cricket is you can be assured that it's very orthodox, very correct. He'll still get you runs, but someone who likes to play cricket in the proper way, as we call it. Look at that shot. Look at the bat. Look how perfect it is. And quietly behind that one. 7 runs coming from the 4th over. It's 30 for 3.